Hello, namaste, sat shri akal, adab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabrang, 94.7 FM. ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਨੋਇਲ ਸੈਂਗ ਐਂਡ ਗਾਜ਼ੀ ਹਲਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These are settlements department, which offers first language settlement counseling to newcomers, so helping them with things like employment and settlement issues. Very nice. So I think most of our listeners know about the services because you guys are long time in the industry, like helping newcomers now. So there are many services ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ newcomers ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ newcomers ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਜ਼ੀ, do you guys provide some pre-arrival services too? Yeah. So the government has put lots of effort on the pre-arrival services starting last year, and this thing they did it just to encourage people, to learn more about Canada before landing, and also it helped our economy, the unemployment rate to decrease. So by this, all the immigrants will learn about the industry, about the market before landing. So at Immigrant Services Calgary, what we do is that we provide online counseling. We meet with our immigrants online while they are still back home, and we provide them online information session, online workshops, and online employment counseling. We invite them to attend online hiring session and online job fair, so they can meet with the Canadian employer virtually, and they can learn about the job position. They can learn about the market. So with this, they can know where to land in Canada and how to plan ahead of time. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਅਰਾਈਵ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਆਨਲਾਈਨ connection with the Immigrant Services Calgary, and you connect with them, your employment counselor, or what you call the... Yeah, so our employment counselors will go online, and they invite all the immigrants to go online as well. Oh, okay. And we take into consideration the time difference. So for example, if the immigrant is coming from China, there's a 14 to 15 hours difference. Yeah. So sometimes we have to spend working at night, or we wake up early in the morning. ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, so you match their time zone and then work, or you like so coordinate according? We work according to their time. Their time. Yeah. Very nice. So they can book an appointment with us. They can visit our website, send us an email, book an appointment, and based on their availability, we can book them a time. So ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਅਰਾਈਵ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। So now I will come back to you and give us some more information about the services ISC is providing. For sure. So as Ghazi had mentioned about pre-arrival, so ideally clients before they come to Canada, they would have sorted out employment and schooling and housing, but that's not always the case. So for myself, I work with post-arrival. So any immigrants that have come to Calgary and is looking for job search support. So we have a team of employment counselors that will meet with immigrants and talk with them about what are their goals.
What are their experiences back home? And now they're in a new country. What do they want? Are they looking for a transitional job? Are they looking to get accredited back in their own profession? Or maybe a lot of them even take this opportunity to have a career change. And so we talk with them about the options that they have and help them come up with a plan to pursue that option. So in addition to that, we also have a lot of workshops such as interview techniques, resume writing, networking skills, as Ghazi had mentioned. We offer a lot of networking events, so events to help connect newcomers to employers here in Calgary. So you are saying like in employment, a few things are there. First, what I understood, like a transition. If someone want to, before they get the proper job in their career, like whatever in their profession is, they can have a transition job which financially to keep them up and raise their family for the time being, unless they are not there. And resume writing, then networking and other opportunities and classes also. So ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਰਾਈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੌਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਐਂਡ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ that is good for nothing, so we have to go to another profession or we need something else। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ opportunities provide ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੇ profession change ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IT ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨੋਇਲ ਔਰ Ghazi, tell something more about this employment, what you want to add into it. Sure. So at Immigrant Services Calgary, once the immigrants lands in Canada and they reached out to our agency in downtown, we make sure to sit with them one-on-one. As Noel mentioned before, we ask them assessment questions just to learn what are their plan. And then after that, we start inviting them to our workshops and to our networking event. So Immigrant Services Calgary and the employment team is well known for organizing big networking events where we invite employers from one side and the immigrants on the other side. This opportunity will give them the chance to network, build connection, and learn about their industry. So this is what we do. And other than that, regarding the networking, and I still remember, I think couple of years back, I used to work with the Immigrant Services Calgary along with the US Consul Office, and we conducted a couple of meetings there in Immigrant Services Calgary. Maybe you guys there or not that time, but yeah, it's a two years back, and we were helping the people to know about US visa services, so that a lot of people don't know procedure and the difficulties. Sometimes they face a lot of difficulties, and these kind of services also Immigrant Services Calgary provide. They network between government institutions as well as with the general public so that they can learn more about that. Yeah, exactly. So a little bit to add on to what Rajesh had said. So in addition to applying for their citizenship, was it at the time? Visa services. Visa services. US visa services. So we also offer services to help people with their citizenship application, SIM card, healthcare card, to help you look for suitable housing, schools for children. So things like that. We also help with immigrants in terms of areas outside of employment as well. Employment ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੋਇਲ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ At Immigrant Services Calgary, we help the newcomers integrate into the society. And one of the strategies that we use is that we always encourage them to volunteer if they cannot find a job. You know, Canadian, they love volunteers because you're dedicating your time and you're giving back to the community. So you will learn from this experience and you can build Canadian reference and Canadian experience at the same time. Another strategy that we use is that we inform them, we give them, provide them some labor market information. And we always encourage them to have a LinkedIn profile. Because when they create a LinkedIn profile, they can connect with everyone online. And in Canada, networking and building connection is very important to find a job. Another advice we give to the newcomers, if they cannot find a job in the same profession they had back home, they can explore alternative career and try to find something maybe like customer service, another job that they can utilize their skills in it and earn Canadian experience at the same time while looking for a better opportunity in the future. So very good. So ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕਡਇਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੋ ਗਾਜ਼ੀ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਡਇਨ ਟੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ so I have around 2700 professionals in that account so all the time I get in like a friend request network request basically and it's very helpful for me also and last year we were people's choice finalist with Calgary Chamber of Commerce Wow. and it helped me a lot with my friends all over the world they voted for us and those were listening our radio and doing and so it make us finalist is out of 1000 businesses around Calgary so in and around Calgary so we were among the top 5 those were people's choice area thank you very much most of the it's a very good LinkedIn tool I give to everyone because ਜੇ ਤੁਸੀਂ LinkedIn account ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ network is you can reach to many people it's not only endless and if you have a premium account so then you can send email account also like in email ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੰਥਲੀ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ we have actually an announcement to make. So in 2018, specifically on March 15 and March 16, 2018, we will be organizing a virtual fair. Virtual fair for all the immigrants residing in Alberta. So it's going to be for Alberta province and we are going to invite between 25 to 30 Canadian employers from all the industries and on the other hand any newcomer with permanent resident status they can feel free to reach out to us at Immigrant Services Calgary, reach to the employment bridging team and we can register them for the virtual fair where they will have the chance to apply for more than 1,000 job opportunity. Wow, that's awesome. So virtual fair ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਜੌਬਸ ਵਿਲ ਬੀ देयर So there will be more than 1,000. More than 1,000 jobs. So it happened already, right? We did it 3 times so far and this is our 4th time. Fourth time, yeah. So ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ you can make mistake 1 or 2 but fourth time generally people are very good in what they are doing and generally they get a good response that's why they repeat the things so because we also do a lot of events yearly annually so we learn a lot from after doing those things but every time you make little bit mistake once again but yes you learn a lot so
Very good. So you want to add anything with that, or I just want to encourage all the listeners to join us in March for the Immigrant Services Calgary virtual fair, because it will give them the chance to meet with the HR recruiter online, face to face, online. And everything is nowadays online, and it's the future. Yeah. And they can explore the job opportunities, apply even directly online, and after applying they can communicate with the HR recruiter and let them know that they applied for this position. They can learn about it more, and they can watch video, they can learn about so once they sign in online, they will see virtual booth. It's like 3D environment, and they can go over the booth and click on each booth. For example, any company related to supply chain, if they are looking to work in this industry, and they can just apply it immediately. So what kind of companies in the past has participated? In the past, we had many organizations. Like, first of all, we had the government. IRCC joined us. We had Air Canada. Very good. We had CGI, the biggest recruitment agency in Canada for the IT. We had recruitment agency like Adico. We had Cadre Staffing for the IT as well. We had Shopify, which is the online. Yeah. We're looking forward, hopefully, to bring on board Amazon, since Amazon will be opening here in Calgary, and there will be more than 700 job opportunity for the newcomers. Yeah, definitely. So it's a very good. ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਵਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ. The name was Canada India International Expo. I conducted it just only in 4 days event in Vancouver, Surrey, and that's why I was there busy, and now I am back, and now I'm planning next year for 2018. I have a lot of plans for doing all these things. So ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ. ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਿਦ ਇਨ ਸਮਾਲ span of time we want to achieve so many things, and technology is helping us. Instead of going to door to every individual employers, we can see them just at the virtually, and they can sign in from the back of their home, from the back of the desk in their home. So 8 years back, when I was my business coach Jess Huffman, his name is this, and he used to teach me how to do business in Alberta and all these things, but he was doing virtual business at that time, and he was having his own online you can say beach and something beach or something, I forgot about that. People used to come to his vacation packages, and this is all virtual, and he was making a lot of money every month. He said, this month lot of people visited my beach, and so land, I don't know. It's a nice experience. Yes, so it's a virtually, and everything is now going online, and virtual things are happening. So ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਈਵਨ Amazon is delivering people inside their home. They are delivering the products, and Walmart they are now going into their fridges. They are delivering products into their people's fridges because they don't want it to be spoiled outside sitting there. So they have now new service, and so we have a lot of new technological things are coming. Those are helping. So ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 40+ years you are in service, right? Yes, that's correct. And 1977 and 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਔਰ ਓਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਯੂ ਰਿਵਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਟੂ. ਬਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਈ ਵਰਕੇਬਲ ਨੇ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂਲ, and second one, once again, virtual exhibition you are going to conduct in March, right? It's March career fair. Career fair on March 15-16. It's 2 days. March 15-16. So 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਗੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, fourth time they are going to conduct, and very good companies already participated there. 52 last time we had. 52, yeah. And we had also almost 3,000 participants.
3000 per year. Very good. So बड़ा बढ़िया उनका experience है जी. So now we have Noel with us because I don't want Noel to be slow down. We have a lot of information to retrieve from her also because before she leave us and we will be empty-handed here. And so now share something more about your services. About you said one is employment, another is family services you are providing. So what in family services, immigrant services Calgary is providing? Yeah, so we believe that serving immigrants is not just one professional person, it's their whole family. So the settlement process, we like to serve it more of a comprehensive view. So one of our departments called Mosaic, what they do is that they serve families. So they offer pre and postnatal support services, men's counseling. They have a low income daycare for children. So the idea is that they want to not only for us serve immigrant professionals, but also make sure that their family is well supported. Because a lot of immigrants come with maybe young children. If their family is not taken care of, it's hard for them to do the job search, meet an employment counselor, go to these fairs, if no one's taking care of their children at home. So that's something that we're very passionate about at Immigrant Services Calgary, to provide those services that serve seniors and children and moms and dads as well as professionals as well. So बड़ी बढ़िया सर्विस दसी है जी फैमिली सर्विसेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਮ ਡੈਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ these services are basically for newcomers or for anyone? So they're for newcomers. Usually we serve permanent residents or convention refugees. Okay, so what is the definition of newcomers? I also sometimes say from last 11 years I am newcomer. Yeah, from 20 years ago. Yeah. Exactly. So No, that's a good question. who is a newcomer? Like according to your services definition, like newcomers mean how long one should say I am newcomer here? Yeah, so usually we get that question a lot. So our target is newcomers that have been here for 3 years or less, who have PR status or convention refugee status. So if you have been here for 3 years or more, but you do have some kind of barriers, like it could be English, maybe low English levels, or it could be lack of network or understanding of the Canadian culture and workplace. Those are some reasons that we could serve you as well. So 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ we always say we are newcomers but ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ but you still accommodate the people those are here more than 3 years but you also serve them too. Yeah, we do. They're not necessarily our main focus, but if you have a barrier, then we will definitely serve you as well. And newcomers PR or newcomer citizens also? Unfortunately, some of our programs we can serve citizens, but most of our programs now is just PR and convention refugee. Convention refugees. Yes. Yeah, because we have a big number of refugees are coming nowadays. Exactly. And government of Canada is supported a lot recent time, and it's a good I think I was studying the data. Very few people visited Calgary, but mostly these newcomers are settled in Quebec or Ontario, and so it's a. I was reading a lot of data online yesterday and day before that. It's a good opportunity because all over the world we have so many bad things happening, and Canada is number 1 in helping all over the world. So right now, because the Liberal government is very liberal and they want to help people more. So ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ practice makes man perfect, so maybe Ghazi has heard this thing too, and so practice makes man perfect. Yeah, practice makes man perfect. And it's a wrong practice never make a man perfect, it's a perfect practice makes a man perfect, so we need to do perfect practice. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ iWeb Guide ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀ so tell something in Punjabi now. I'm trying my best to learn, but I love the Punjabi language. It has lots of culture in it.
and I have many friends who speak Punjabi, so I learned a lot in it. Maybe they're born in Punjabi family. Oh yeah, maybe. ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੈਬ ਗਾਇਡ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। iwebguide.ca/portfolio ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਸਿੰਸ 1997 ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.immigrantofdistinction.com। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਇਲ ਵੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਨੋਇਲ, ਟੈਲ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ। Yeah, so the award started in 1997, and ISC has hosted them every year since. So we bring together individuals, organizations, 3 levels of government as well as the community, and we honor the achievements of immigrants and refugees within the Calgary community through the presentation of awards and youth scholarships. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅੰਡਰ 35 ਐਂਡ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥ, youth scholarship, organizational diversity. So all these 8 categories people can participate. So so what is achievement under 35? Like what is the age criteria? Like how you consider the age from which to which date? Of under 35? Yeah. Usually we would say it's 18 to 35, just because we also have youth scholarships, and that's specifically between 14 to 24. So achievement under 35 is one category, and you mentioned a lot of the other ones. One thing that I probably want to mention is that we have the Lifetime Achievement Award as well. So that recognizes people who have achieved outstanding success in their fields. I think I would like to participate in that. Yeah, definitely, probably. Yeah, That's and definitely after possible. few years. Yeah, maybe. you'll need someone to nominate you for that first, though. Yes, I think Ghazi will nominate me. It's a privilege for us to have you. Thank you very much. So Yeah, definitely. we have the achievement under 35. I have crossed already that thing. So now arts and culture. What in arts and culture? What kind of people can participate? If I want to nominate someone, so what is in the art and culture? What should be the Yeah, so in that field, we're looking specifically within people who have made advancements in visual, media, or the performing arts fields as well. So these are basically artists, and they are doing some paintings or electronic or graphics, visual or artists, video, things like videos that. and this kind of things. Yeah, exactly. Okay. And another one is community service. So community service is also. So what is community service? So that's something that we want to spotlight those individuals who have volunteered and made big contributions within their community service. So that is only within a volunteer capacity. So if you're paid for the work, unfortunately, you're not eligible for that category. Okay. Yeah. And community award, like if somebody, suppose I'm putting someone's name for any category, and who will judge like this is good for this category or no? Like what is procedure? Is there any procedure to finalize, like how we finalize who is winner and who is no? Oh yeah, no, definitely. So the finalists and recipients are chosen by an external and anonymous selection committee comprised of local community members, so that they're not people at ISC. So we outside the ISC, you exactly just to invite keep few it people and neutral. you make a committee of those people and team. Yeah, exactly. And they find look for the qualities. But you don't tell who is this, otherwise who will find them. Yeah, so we'll tell who the potential candidates are, and then they will be at IDA, and then at the IDA, out of the 3 finalists, they will choose the winner. So that's how each of the categories will be. So they will choose the winners. How many, say 3, 5, something like this? In each category, there'll be 3 finalists and then 1 winner. One winner. Yeah, so a little bit maybe just about the nomination process. So the community can participate by nominating their friends,
family or other community members who have had achievements in those categories. So nominations are only through the website online, so at immigrantofdistinction.com. So once you go on the website, you can see a drop-down menu on the top page. So you click on the drop-down menu and then you will see the nomination forms. And then the deadline for nominations will be November 30th at 11:59 p.m. So yeah, please, we would love to see you nominate your friends and family for this. Okay, so once again ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇ media sponsor are basically, so Sabrang Radio is your media sponsor. That's why we always try to promote this event always, but if we are not media sponsor, still I love to do these things because I want more and more immigrants, newcomers to participate here, those achieve something in achievement under 35 or they are good in arts and culture or community service if they are doing good, or entrepreneurship and innovation if somebody is doing good in entrepreneurship or innovation, then lifetime achievement award. So if someone is doing, so is there any age for this thing, lifetime achievement award, or any? Okay. As long as you've achieved Something. success in your lifetime, it could be usually a little bit older, but I mean, you never know these days. People are doing amazing things. So Sometimes a lot of people are thinking, okay, I will get retirement early, so they want to be retired early all the time. So maybe they can also participate if they do something good there. But एक कुछ एक चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ we will talk little bit more. So tell us, like, if someone want to avail your services and how they can get the services, what is the procedure like, how they should get it? So we do have a website. It's www.immigrantservicescalgary.ca. That's it? Through website only they can get Yeah. So or they can visit us. We are located in downtown. Very good. Exactly on the 7th Avenue Southwest. And we're just right beside the train station. So 7th and 7th, I think. Yeah, 7th Avenue Southwest. Yeah. And they can feel free to reach out to us. We are located on the 12th floor. They can reach out and book an appointment with one of the counselors, either if it was related to settlement or employment. And it depends on their needs, and we can serve them accordingly. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ 12ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਨ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੁੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਯੂ ਔਰ ਦੇ can online 403-265-1120. so 403-265-1120 so 265 11 ਯਸ ਗਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 265 265 1120. 1120 ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ or even they can send us an email at info@immigrantservicescalgary.ca. info@immigrantservicescalgary.ca ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋ ਲਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਸਮਵਨ ਰਿਪਲਾਈ ਈਮੇਲ ਔਰ ਨੋ Yes, we have a specific secretary and group of people. They are always ready to reply to any class. We even sometimes receive emails from Belgium, from Europe. Sometimes we receive phone calls from the Caribbean, from the state. People who would like to immigrate to Canada and they would like to book an appointment with us. They will let us know when is their landing date, and we provide them all the information. Very good. So ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1997 ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਨੋਇਲ ਆਈ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ employment services, family services and yeah, and so we have English assessments. So any immigrant that comes to Calgary wants to get their English assessed. We're actually Calgary's only English assessment center. We have family services, so pre and postnatal, low-income daycares, men's counseling support groups, as well as our settlement services. So needing help with healthcare cards, applications for citizenship, as well as other settlement first language services and employment. And driving? Yeah. Driving also. We help all the newcomers get the driving license as well with each phone call. So and
I would like to add something for the newcomers who are facing some financial challenges. We can refer them to places where they can have some discount. For example, if they would like to buy a bus ticket or transit ticket, we can help them to get it with a lower price than the normal one. So you should meet us before when I was newcomer. So we are always spending big money, and now we know like newcomers ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਬਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕਸ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬੈਟਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। So anything else, Noel, you want to share, or Gaji, you want to share before I let you go? Well, I would like to announce that we have a new program which provide training for the IT company staff. And this is a new program that Immigrant Services Calgary launched. And so basically we will have a team that will train the staff of the IT companies. Very good. So you train the IT company staff there? Yeah, we do that. And also we do provide training. So it's for newcomers like or for everyone? For everyone. Canadian citizen, newcomers, any employed staff, or even unemployed or underemployed. So it depends on the status. And also we do provide training to the Canadian companies when it comes to culture sensitivity. And you know, Canada is about diversity, and diversity is our strength. Yeah. So we have people from many culture coming to Canada from all around the world. And here comes the cultural sensitivity, you know, how people greet each other, how do they, maybe, you know, some cultures they kiss, they hug, other cultures they just shake hand. So it depends, and we do spread awareness regarding this matter. Kiss like they kiss each other? Yeah, for example, the French. Okay. In France, they kiss each other twice when they say hello. Other cultures, they might shake hands. For example, in Peru, they might hug you. So we do provide training regarding this matter, and it's really fun. Okay, very good. Those love to kiss each other, they can be friends then. Or Peru like also. So ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32,655 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 30,950 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 36,080, ਸੋ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 36,625, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 42,510, ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 47,185, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 49,195। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 50,000 ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2010 ਚ ਸਿਰਫ 11.6% ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16.6% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 17% ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਔਰ ਐਡਮਿੰਟਨ, I think Calgary is the most multicultural city, and maybe we have almost more than 20 or 25% immigrant living in Calgary. Maybe you guys have some number too, and
ਬਟ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। So one last thing to mention, any new immigrant who would like to access our services, we do have at Immigrant Services Calgary settlement counselors that speak more than 70 languages. 70 languages. 70. Yeah. So we can serve them in the mother tongue language. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਾਕੀ, ਬਟ 70 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 70 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੂ ਟੇਕ ESL or test of the English, right? Test and but the same time ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ immigrantservicescalgary.ca। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ immigrantofdistinction.com ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅੰਡਰ 35, ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, community services, entrepreneurship and innovation, lifetime achievement, science, technology, engineering and math। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਥ ਐਂਡ ਮੈਥ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਥ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So thank you very much, Noel. Thank you very much, Ghazi. So it was wonderful meeting you guys, and you did wonderful job explaining all the things. So thank you very much, and giving us opportunity to share the information with our listeners. Thank you. Thank you. Thank you. ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਗ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸੰਗ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬੰਗ। ਸਬਰੰਗ 94.7 FM ਸਬਰੰਗ।